kami ngayon dito sa office. Anyway, so last meeting we had this we discussed about titration curves. And as a review, no, very quick review lang tayo, Josh. Itong titration curve na tong nakikita mo ay anong type? This one. 'Di ba we have two types of titration curves? So, anong type ito, Josh? May mo. Very good. So this is a sigmoidal titration curve. Good, no? So when you say sigmoidal, ang pinaka-main difference niya kaysa dun sa isang other type ng titration, dinadaanan mismo natin, we're passing through the equivalence point, no? So kasi yung isa, anong type ng titration curve ulit yon? Yung another type of titration? Segmental. Okay, good. The line segment. Yan. Line segment curve. Ayan. Ito, yun. Line segment curve, no? So, if you have a line segment titration curve, uh, technically, we're not passing through the equivalence point. Instead, we'll be extrapolating the two lines, and then kung ano yung extrapolation point, that will be our equivalence point, no? So, with that, we already discussed the different stages of titration and how can we identify that sa titration curve. So make sure, Josh, alam mo to. Kasi when you are performing the titration, Josh, may stages talaga siya. Let's say, sa una, yung mismong physically ito in real lab, in real laboratory, when you do titration, you have first your sample, place it in an Erlenmeyer flask or yung titration flask mo. That will be your initial stage. This one. This is the first stage, no? So during the initial stage, you don't have any titrant yet. No, you're not adding any titrant. Instead, you only have your sample. So with that, you can calculate the pH there. No? So magkakaroon ka ng pH dyan. Or kung hindi mo kasi alam yung concentration, kasi di ba hindi natin alam yung concentration kapag unknown talaga yung yung concentration. Alam natin yung substance, we know the identity, so quality is there, but we don't know the quantity. Pag ganyan, yung unknown yung titration, you can have a pH meter, no? Para magka-idea ka lang kung ano yung pinaka-start, no? Anyways, usually hindi naman na natin ginagawa yung kapag determination na ng we need to determine the concentration of the analyte, no? So we're doing this one so that we can understand what's happening during titration. So this is your initial stage. You don't have any, ayan, yeah. You don't have any titrant yet. So the pH of the solution depends only on the nature of the analyte. So if the analyte is acidic, of course, you expect that the pH will be less than 7. So pataas ngayon yung sigmoidal curve mo. But if your analyte is basic, so expect that the pH of the solution is greater than 7 and you'll see a reverse curve, no? So going down yung titration curve mo. Okay, so ang guide question natin dito is the analyte acidic or basic? So if it's acidic, is it a weak or a strong acid? So ang susunod na stage natin will be the pre-equivalence point stage, no? Or the before equivalence point stage. So when you say before equivalence point stage, any point in your titration curve, except the equivalence point, no? So it's in between the initial stage saka equivalence point, no? So lahat ng points in between ng initial and ng equivalence point mo, that will be our pre-equivalence point stage, no? So ang situation dito, Josh, is enough na ba yung volume ni titrant to neutralize yung analyte mo for the pre-equivalence point stage, Josh? What can you say about the volume and concentrations of your titrant and analyte? 1:1. Tapos, Yeah, this is a 1:1 titration curve. Correct. Titration curve ito, 1:1. And sino ang analyte mo dito? Acidic pa yung analyte. Good. Ang analyte mo ay acid. Yes, tama. Analyte. Kasi nag-start ka sa baba eh. Okay, good. So, as you add your titrant, the pH is increasing. So, titrant is
basic. However, ang question ko, Josh, is in general, if you have a pre-equivalence point stage, um, what can you say about the volume and concentration ni analyte and titrant? Paano mo pag i-compare sila? Hmm. Before equivalence point stage, anong masasabi mo sa concentrations or concentrations or volume kumbaga ni titrant at ni analyte? Yes, Josh? What can you say about the volume of the titrant and the analyte? So, enough na ba yung concentration or yung added titrant mo to neutralize your analyte Yes. at pre-equivalence point stage? Pwede po. Yung ano po na yung tawag nun? Endpoint. Yan. Okay, good. So sa Tapos, endpoint or equivalence point, dun tayo magiging equal. So at this point no Josh, yung titrant mo ay mas onte kumpara sa analyte. Kaya nga si analyte yung in excess dito. So please take note Josh ha, at pre-equivalence point stage or before equivalence point stage, your analyte here is in excess. So the volume of the titrant needed to neutralize the analyte is not yet reached. No? Kasi hindi pa naman equivalence point eh. Okay? So, less than pa siya than the volume of your equivalence point stage. And then, what are the things that we need to understand at stage 2, no? So, at stage 2, the titrant is your limiting reagent. This is what I'm telling you kanina, no? While the analyte is present in excess. And that's the reason why the pH of the solution will depend on the nature of the analyte present. So, kung yung analyte mo ay acid or base, etc. And yung product na mabubuo. Kasi nung last time, wala pa tayong problem sa unang case eh, no? So, the amount of the product form depends on the amount of the titrant, no? So, it means to get the pH of the solution or of the mixture, no? Mixture siya, you need to understand the nature of the analyte, yung excess analyte and ng product, no? So, and then ano yung stage 3 talaga natin? Yung stage 3 natin is of course the equivalence point stage. This is a theoretical value. Ano yung real value nito, Josh? Ano yung again, counterpart? Again? ano ba yung totoo? Oo. Kasi Endpoint. equivalent points, good. The equivalence point is a theoretical value. Very good, no? Endpoint talaga ang nare-reach natin. However, we assume here that equivalence point and endpoint will be the same, no? Lalo na kapag nag-analyze ka. Okay? So that's the reason why you need to understand the ideas and theories behind the titration. Okay? So at this point, equal ngayon ang moles ni um, analyte and moles ni titrant. So it means we already reached the volume for the titrant to neutralize your analyte. Okay? So yan, the stoichiometric amount of the titrant has been added to the solution. The reaction is considered to be complete. Question, Josh, do we have analyte or the titrant here at equivalence point? Meron pa ba tayong natitirang analyte and titrant at this point? May in excess ba, Josh? Yes, No. Josh. 1:1 naman po. Good. So, zero ngayon to. So, parang kapag nag-ano tayo, yung sa ice table, yung tinuro ko sa'yo last time, zero parehas yung analyte mo and titrant. So, ang tanong ko dito, ibig sabihin, kung zero ang analyte, zero ang titrant mo, saan dedepende ang pH? Zero ba ang pH nito? Kanino magde-depend ang pH, Josh? Saan magde-depend ang pH? Sa ano po, tawag nun, sa H. Yung Ubus mismo, ang analyte mo. ay, Again? Ubus ang analyte mo kasi na-neutralize na siya ni titrant. Ubus din ang wala na pong titrant H. mo. Wala na pong H plus. Oh, ano, may H plus ka pa rin dyan. Impossible yun na Yung mawala ng H yung plus. water. Yung water, paano kung hindi, water ang ang present lang? Ano pa yung, bukod sa analyte and sa titrant, ano pa yung present?
Oh, take Hmm, note, Josh, your analyte and titrant, they are reacting with each other. So, ibig sabihin, may nabubuo kang ion. May ayon. nabubuo ko ions. Hindi, meron ka ding nabubuong anong tawag doon? Analyte, titrant. So, ano yung mabubuo mo? Yung ano po, what comes out of the titration. Which is your product. So, ano ba Ayun yung lang. product na nabuo? So, yung product mo, yeah, technically ions naman ito kasi solution yung nabubuo, no? So, yung products mo, ayan na ngayon yung magdidictate ng pH. So, the pH of the titration mixture depends on the product itself, no? So, that's the third stage. And then the last stage will be any point beyond your equivalence point. So, anything na lampas ng equivalence point, that will be your after equivalence point stage or the post equivalence point stage. So we don't have a problem here. Mas madali na lang ito. Anything na mas mataas na yung volume ni titrant kaysa dun sa volume ni analyte, no, needed to neutralize the analyte, rather, post-equivalence na siya. Okay? So, yeah, with that, ano ba ang kailangan natin sa stage 4? So, sa stage 4, Josh, no, baliktad siya ngayon ni pre-equivalence point stage. So, sa post-equivalence point stage, what is in excess? What is in excess, Josh? In excess. Mm-mm. Sa post-equivalence or after equivalence point stage. Sino ang sobra ngayon? Hmm, Sinong sobra? Analyte or titrant? analyte. Ay, hindi. Titran pala. Ba't mo sinabi Titrant na. Kasi naubos na natin yung analyte, di ba? Parang na-neutralize na natin siya at equivalence point. So it means, sige po, ayan. So it means we will be having an excess of the titrant this time. So titrant na ngayon. So kung titrant ang sobra, siya ngayon ang magdidictate ng pH. And at the same time, nung product din, no? Product. So sa pre-equivalence point stage, sinong nagdidikta ng pH, Josh? Isa-isahin natin, ha. Ayan. mga Sa initial stage, Josh, which one dictates the pH? analyte. Initial stage. Analyte lang kasi siya lang naman ang meron eh. Sa before equivalence point stage or pre-equivalence point stage, sino ang nagdidikta ng pH? Your pH depends on what? Sino? So, sino ba yung in excess sa pre-equivalence point stage? Yung analyte po. Analyte. And ano pa? Dalawa ang magdidikta dapat ng So, pH. water po. Analyte and hindi Water. water. Hindi water. Wala. And Titran. Kasi meron na. and analyte and what? Hmm, Impossible si titrant kasi si titrant nauubos siya diyan. Limiting reagent siya eh. hmm. So, i-check mo yung Product. pag nag-react si good. Analyte and product ang magdidikta ng pH, no? So, these two will dictate your pH or the pH will depend on these two, product and analyte. Then next, sa equivalence point stage, Josh, do we have analyte or product, analyte or titrant in excess? Stage 3. We're in stage 3 already. So, this one, third. So, 1, 2. So, do we have remaining analyte or titrant at stage 3, Josh? Yes, Josh? So, ano na. Mm. Yung salt na lang yung nagdidictate. Good, yung product na lang. Correct, yung salt. Salt kasi yung nabubuong product natin kapag titration, no? So, sa number 3, we don't have excess titrant nor analyte. So, therefore, your product will dictate the pH. So, tong pH na yan, kung sino man yan, yung product yung magdidikta niyan. Okay?
So, ang susunod, any point beyond your equivalence point stage will be your post-equivalence point stage or the after equivalence point stage. Which one dictates the pH? Or sino-sino yan? Sino-sino naman ang magsasabi na, oh, itong mga pH na to, ayan, oh, paano mo makukuha yung mga pH na yan? So, sino ba ang in excess, Josh, kapag post-equivalence? Analyte or titrant? Again? Post equivalence, tapos ano na, titrant na. Titrant at saka Hmm. dalawa ang magdidikta. Kasi dito sabi mo, product ang nagdidikta sa pH. Dito, analyte and Salt. titrant. Ay, Product, analyte and product sa kanan mo, product na, yung salt tsaka yung titrant. titrant. Good. Because at the after equivalence point stage, titrant is in excess. So therefore, isa siya sa factor no, na magdidikta ng pH. At the same time, pati yung product. Okay? Ngayon, this one is a very simple pa to ha. A very simple or quite simple titration curve. Kasi kung makikita mo dito, strong acid, strong base ito. Please take note, Josh, yung positioning ng wording mo. Analyte ang mauuna and then titrant. So letter A sa alphabet, mauuna sa letter T. So sino ang analyte mo dito? Strong acid ang analyte and then titrant ay strong base. So last meeting, yan. Ginawa natin to, no? Ayan. Ano ba to? Ako muna yung gumawa nung una eh. Yan, parehas ng ganito. Yan. Yung unang example natin. Sa second example, we have this one. Yes. So, ang titrant natin this time ay HCl. Tapos, ang analyte natin ay base. Ano nga itsura ng titration curve, Josh? Pag ganyan. Yung sigmoidal, na yung pag bababa po, bababa. Sige, draw ka dito sa gilid. Dito. Hindi ako Draw ginawa ka sa gilid. pila mo. Oo, ikaw nag-solve niyan eh. Sinolve natin yan. Yan, good. No? So, we can have yung x and y axis mo, no? So, y axis will always be pH. Tapos, volume of your titrant will be your x axis. Tapos, sigmoidal curve na pa ganyan. Yan. So, that will be the shape of your titration curve. Okay, for this one. So, ngayon, we'll be moving sa next topic natin, no? So, ano ba yung next topic natin, Josh? Actually, mahaba tong titration curve, Josh, kasi will be iniisa-isa natin. Ano na yung ginawa natin nung una? So, yung una, yung ako yung nag-solve, strong acid versus strong base. Ganito yan. Puro strong pa tayo, no? Ayan. Strong acid, yan, versus strong base ito. Yan. Tapos, dito, Josh, yung sa ginawa mo, sino ang analyte mo, Josh? Which one is your analyte sa ginawa mo? Ginawa ko, analyte wait, Ito, in-circle ko na. POH. See? POH. So, that's a strong base. So, versus what? Versus HCl. Which is a strong acid. So, this is a strong base, strong acid titration curve. Joshua, ulit. Inuulit-ulit ko to ha, kasi baka malito ka dito. Laging mauuna ang analyte sa pagsulat. So, strong acid versus strong base, ganito ang itsura ng titration curve. However, kapag strong base versus strong acid, pababa ngayon siya. So, analyte will always be written first before your titrant. Okay. So, ngayon, let's himayin natin no, yung strong acid-base titrations. Kasi ang susunod na topic natin dyan, Josh, ay mga weak na. Paano pag may weak acid-base titration na tayo? So this one, yung strong acid-base titrations, yung effect ni concentration, choosing indicator, this will also be applicable sa mga weak titration. So, pag
ang analyte mo ay weak acid, sino ang titrant mo, Josh? If your analyte is weak acid, Josh, which one is your titrant? Dito po. Yan, para nakikita kita. Hmm, Weak acid, ang analyte mo, sinong titrant? wait What is lang. your needed titrant? Ano ba yung ano? NaOH. Strong, medyo strong ba? Sort Hindi, of. strong acid ay strong base talaga dapat. Kapag weak acid, laging strong base lang ang partner niya. Walang, So walang, that your titration will be complete. Oo, bawal yung weak acid versus weak base. So if you have a weak base, it means you need to have a strong acid as your titrant. Later we'll explain, no, or tatanong ko kita, bakit kaya walang weak acid, weak base, or weak base, weak acid na titration curve? So later ha. So let's describe first, no, yung strong acid-base titrations. So, if you will notice here, we have two curves, Josh. Curve A and curve B. So, anong difference nila? So, sa curve A, Josh, this is same naman sila ng volume, no? 50 ml daw ng 0.5 molar HCl, that will be your analyte. So, analyte mo to. Tinitrate against 0.1 molar NaOH, and this will be your base or your titrant. Okay, so acidic analyte, basic titrant. So ano naman yung curve B? 50 ml ng 0.0005 molar HCl or 5 times 10 to the negative 4. No? Para kita agad. Yan. 5 times 10 to the negative 4. Yun. Molar. Yung isa kasi 5 times 10 to the negative 2 lang, molar, no? Tinitrate ko siya against 1 times 10 to the negative 3 molar NaOH. Yan. What can you say about the titration curves, Josh? So si curve A, siya yung solid line. Tapos si curve B, yung broken line. What mm, can you say about the titration curve? mas, mas ano yung A. Mas malawak. So, mas drastic yung Yung change. anong tawag dito? Anong tawag na ulit dito? Eh yan o, yung parang ganyang kahaba. Tama. Mas malawak siya. You have a longer range, no? For your, ano ang tawag ulit natin dyan, Josh? Mm, O, anong tawag dyan? That's your, ayan, this is for A eh. Correct, tama. Ayan, ang lawak nung ano niya, nung nasasakop niya ng pH break. pH break ang tawag natin dyan. Naku, huwag kakalimutan yung mga parts ng titration curve. Iniulit-ulit natin yan. Ayan, no? Okay? That's your pH break, Josh, ha? Ayan, binalikan ko tong slide. Ayan. Yes, Josh, are you still there? abo. Ayan. pH break ang tawag dyan, ha? Huwag mo kakalimutan yan. So, your pH break is longer for A. For letter B kasi, ito lang siya, oh. Ganyan lang siya ka-easily. So, this is for your B. So, that's the pH break for letter B. Okay? Anything pa na pwede mo makita? Tignan mo ha, concentration lang yung pinagkaiba nila. This is still strong acid, strong base titration. If I say strong acid, strong base titration, this will also be applicable to strong base as analyte, then strong acid as your titrant. Same lang din to, Josh. Applicable din ito. Okay? Ano pang masasabi mo sa differences nila? Tignan mo kung saan sila nag-start. Mas mababa po yung mas mababa po yung pH na nagsimula yung A. Oo, kasi nga, dahil what? Because, kailangan ko yung calcu. Kunin ko lang calcu ko. Dahil what? Because, yes, Josh, anong explanation? Why do you have a lower rather, a lower pH for letter A? Mhm.
Why do you have a lower pH Ah, for initial pH for letter A? mas acidic po yung ano na, mas acidic po. Mas acidic. So, bakit siya mas acidic? Kasi, Mhm. you need to know how to interpret titration curves. That's correct. Letter A. Letter A has a lower initial pH. Why? I-check mo ulit ang curve A. Anong difference niya with curve B? Mas maliit nga po yung pH break ng curve. So, less acidic yung ano, yung tawag doon yung analyte. So, Bakit less, less acidic ang B kaysa kay A? Or bakit mas acidic ang A? You have a lower initial pH for A compared to B. Why? lower pH. Hindi ba po mas acidic yun? Oh yeah, bakit nga sila mas acidic? Bakit Kasi mas acidic ang A? yung concentration ng ano, Yan mas ang hinahanap ko kasi we're discussing the effect of concentration in your titration curve. Okay? Since you have a higher, ayan parang ito no, sa curve A, you have a higher concentration of ACl which is 0.05 molar compared to your curve B which is 5 times 10 to the negative 4 molar. Of course, automatically, you'll start differently. Sa letter A, sa curve A, by using the formula negative log H plus, 1.3 ang pH mo. This will be your starting pH, no? Asa na yun? Yan, to. 1.3 ito. However, sa letter B, mag start ka 5 times 10 to the negative 4 eh. So, negative log then 5 exponent negative 4. So you'll start around 3.3 pa. Okay? So ang starting point mo ay 3.3. Kaya mas mataas yung pH nung B. And this will give you as well a shorter pH break, no? So please take note, Josh, ha? The effect of concentration, ito yung mga effects niya. So with 0.1 molar NaOH as a titrant, the change in pH in the equivalence point region is large, no? So and with 0.001 molar, the change is much smaller but still pronounced. If you will notice, no, pronounced pa rin naman kasi you can, kahit maliit na yung concentration, tignan mo ha, sa letter B, curve B, 5 times 10 to the negative 4 molar HCl as your analyte versus 1 times 10 to the negative 3 molar NaOH as your titrant. You still have a relatively pronounced pH break. Ayun, no? Solid pa rin naman yan. Nag-i-straight line nga siya, eh, no? So, ang steep nung curve mo dyan. So, yun nga lang, mas maikli na siya. The pH break is shorter compared to the pH break of curve A. Wherein in your curve A, you have more concentrated titrant and analyte, no? So, yan ngayon yung effect ng concentration. Another effect ng concentration ay yung positioning nung initial stage mo. Hindi nga yan nasabi sa book, no? Pero ayan, makikita mo naman, ma-analyze mo siya eh. So, yung starting point ng curve A ay lower kumpara sa starting point or initial point ni curve B because we know that the analyte concentration at A is more acidic or more concentrated. So therefore, mas acidic siya. And if that is the case, no, kapag nagkaroon ng equivalence point, mas malaki din yung change ni A. Kaya kung makikita mo, once you add a little bit, no, or excess na si titrant, mas malaki din yung talon niya kumpara kay B. Tignan mo si B dito. Ano? Basic na siya, pero hindi siya ganun ka-basic. Si acid naman, no, dahil acidic talaga, no, mas concentrated yung acid mo. Pag nagdagdag ka ng base, tatalon din talaga yung titration curve mo. Thus, you'll have a longer pH break. Okay, ito ngayon yung susunod kong question, Josh. You have three indicators there. What are the three indicators there? Color indicators. Yung BCG, bromocresol green, Okay, bromocresol green, that's BCG. Ano pa? PHP, phenolphthalein, obviously. PHP, phenolphthalein, and Bromothymol green. BTB or bromothymol blue. So, okay. So,
like what I mentioned, may mga transition range yan, no? So tingnan mo nga, can you approximate, Josh, what is the transition range for phenolphthalein? Anong pH siya magbabago ng kulay? Alam ko po medyo ano siya, wait lang po. I don't know. Sige, tansyahin mo siya based dyan sa graph. Nasa wait lang po. Yes. Yeah, yes, the graph. Ayan, no? Ito yung transition niya. Yun. Okay. So, yung bromo, mo, nasa mid-7 Hindi, siya. phenolphthalein muna tayo. Phenolphthalein. Let's start first with phenolphthalein. Kasi yan ang pinaka-familiar sa atin. Sa basic side po siya. Basic siya, ang color change siya. Pero, ano yung specific values? Tansyahin mo siya. Yung approximate. From 8 to... 7 point, hindi, about 8. Pero sa akin dito kita ko kasi below pa siya ng 8 eh. Siguro mga 7.8, ganyan. Sa tingin ko lang ha. Obo. 7.8 to 9.3, mga ganon. Obo. Mga 7 point... obo. Parang gano'n nga po. 7.8 to 9. So, ngayon, i-interpret muna natin ha, stop. So, ano ang kulay ni phenolphthalein below 7.8? Colorless. Very good. Anong kulay ni phenolphthalein beyond 9.3? Parang pink, I think po siya. Deep pink yan. Bright pink yan. Anong kulay ni phenolphthalein between 7.8 pataas ng 9.3? Ayan, sa range na yan. Different shades of pink. Different shades of pink. Good. Diyan na papasok yung light pink. Actually, combination siya nung dalawa. Colorless and bright pink. Di light pink yan. Kaya nga yan yung nagsasabi ng endpoint kapag PHP ang gagamitin mong indicator. Okay? So, next, punta tayo kay, puntahan natin yung sorry po. Ayan. Meron mo po nga natawag na full color indicator. Isa na lang po siya. Kumbaga, universal. May mga ganyan naman. Kaso lang, maganda lang din kapag nagtatitration ka na kasi, Josh, ayaw mo din ng sobrang pabago-bago ng kulay. Pang-experiment yan, yung pang-wow sa mga tao, ganyan. Pag yung tipong nagbabago lang yung pH, magbabago yung color, okay lang din yun. Pero usually kasi, kapag nagtatitrate ka naman, isa lang naman ang equivalence point mo no? Or endpoint mo na hinahanap. So yun, dun dapat siya magbabago ng color. Kaya okay na yun na dalawang colors lang yung involved. Paano kung colorblind pa yung nagtatitrate, no? Ang hirap nun. So, mas hihirapan siya. So, tignan natin na. Ayun, kita natin dyan siya. Unknown po yung endpoint niya bago po siyang material. Para alam niyo po talaga, meron po kayong color limit. Alam nila po lahat ng colors niya. Tignan natin na sa phenolphthalein, tignan mo, 8 to 10 ang transition range niya. So, dito nga kita ko palang 8 to 9 no? So, ibig sabihin, we can use, ganito ang interpretation dyan, Josh. We can use phenolphthalein if your equivalence point or the pH break is lying within this range. Ganyan yan i-interpret. Kapag yung pH break mo, Josh, ay dinadaanan yung transition range nung indicator mo, pwede mo siyang gamitin. So, babalik ako ngayon. So, dahil ang phenolphthalein mo ay 8 to 10, ang taas pala ng dito mo marirealize, ang phenolphthalein pala, ang taas ng transition range niya, 8 to 10. Basic, basic indicator ang phenolphthalein. No? Pero tingnan mo, ano ang pH mo for strong acid versus strong base or strong base versus strong acid, equivalence pH. Hindi mo na dapat iniisip yan. Anong equivalence pH ng strong acid versus strong base versus strong acid? Na titrations. 7. 7, correct. So 7. Pero tingnan mo, at 7, nagbago kagad yung kulay. Diba? Dapat colorless siya, no? Yun yung endpoint mo Kaya ang nangyayari sa endpoint, Josh, may onting-onting sobrang titrant. Kasi that very small amount of titrant will make your pH jump. Papasok na siya ngayon dito. Yan. Yun yung maganda sa... Why would people use resultanin po tsaka thymolphthalein? What makes them so special?
Meron yan, may mga gamit naman yan sila. Sige, wait lang. Balik tayo dito. Aren't they chemically the same? Tapos para naman yung Because there are titrations wherein the pH break will lie sa transition range ng mga indicators na yun. Kasi I'm teaching you now paano ka pipili ng indicator for a specific titration. Yan. May tanong ako sa'yo. Clear ko muna to ha. Si A lang muna tayo. Sa usual lab, ilan po yung mga indicator? Madami-dami naman. Depende sa lab kung gaano din siya kayaman. Kasi mahal ang mga indicators, Josh. Dayang mga yan eh. Mahal yan sila. So, pinoktaling kasi pinakamura. Ayan. So, tanggalin mo lang muna si B, Josh ha. So, eto yung pH break ni A. Yung pH break ni A ba, nadadaanan niya yung pinoktaling transition range? Yes or no? Opo. To some extent. Yes. So can we use pinoltaling for the Maybe. for the pH for the titration of A? Maybe. Siguro po. Yes. Yes kagad ang sagot. Kasi, again ha, ganito siya. Kapag ang pH break mo, nadadaanan niya or it encompasses the transition range, the color transition range of that indicator, it means we can use that indicator for this titration. So, ibig sabihin, pag nag-titrate ka ng 0.05 molar HCl versus 0.1 molar NaOH, we can use pinoltaline. Okay? So, puntahan natin si bromothymol blue. Bakit yung mga indicators yes. po bromo? What's wrong? What's wrong? Ano po yung bakit most of the indicators contain bromine? That's a good question, no? Kasi nga may mga bromo-bromo. Actually, hindi lang bromine, halogenated sila. Ganun po. Mga halogenated. Bakit? Feeling ko yung mga halogens, hindi pala to feeling. Chemistry speaking din, your halogens will contribute to the color transition ng mga compounds. Ituturo to sa organic. May effect yan sila. Yung mga yung mga halogens mo. So, check natin yung bromothymol blue. Kung anong kulay niya. Bromothymol blue, meron kaya dito? Bromothymol blue. Okay. So, balik lang ako dun sa graph natin muna, Josh. Ayan. What is the color change for bromothymol blue? Anong range, Josh? Yes, Josh, check mo. Base sa graph. Sorry. Erase muna natin. Yan. Base sa graph, Josh, give me an approximate value. Value ng ano po bromothymol? Transition range siya. I feel like yung graph is somewhat pero anyway, mga 5.9 to 7.7. Mga ganun. Or 7. Mga ganyan. No? So, good. 5.9 or 6 to 7.5. Something like that. So, puntahan natin yung mismong color niya, no? Para makita natin. Ayan, ang bromothymol blue. Anong kulay? 6 to 7 pala. Ayan, no? Tama nga. Di ba sabi natin 5.9 to 7.5. So, 6 to 7. So, anong kulay ni bromothymol blue, Josh? Below 6. Check mo. Check mo to. Ayan. Ngayon, tatandaan mo ngayon yan. Kasi common din yan si bromothymol blue. Kasi di ba ang usually alam natin, pinoltaline, colorless, tsaka pink. So si bromothymol blue, anong kulay niya below 6? Below 6, mga ano po siya? What's the color? Hello? I don't know. What's that? Yellow-green yata po yung 6. Tapos Yellow yan. Yellow siya. Yellow, light yellow. Okay? So yellow siya. Okay. Tapos, paano kapag beyond 7? Kunwari, 7.5 to 8, 9, 10. Yan. Green to blue. Green to blue po. To blue. Good. So ngayon, ano ang transition color? Ano yung nasa 7. gitna? Paano kung Green. ang pH mo ay 6 to 7? Ayan, ito. Green Yan. mo. Okay, greenish yan. So, endpoint, kaya ang endpoint lagi kapag bromothymol blue ay green.
Meron pa po Green talaga ang endpoint. yung talagang 7 flat talaga na gala siya. At eto, tingnan mo, itong bromothymol blue, 7 yung ano niya. Pero Ito ay 6 to 7 po siya eh. Meron pa po parang 6.5 to 7.5 mga ganun po. i-check natin yung mga given na ano. Paano po na-engineer yan? How do people find the indicators? How did they know? Ay, i-check to, physical to eh. Kailangan mo siyang i-check talaga, Josh, by pH. Yun yung importance nung ano, nung ginawa natin, yung sa, kunwari, yung sa, ano nga ito? Yung blue ternati, kita natin, no? Kasi maintindihan kagad natin, okay, kapag ang pH niya ay ganito, ganitong kulay siya. So, we test it physically. Hindi mo kagad ma-predict, Josh, yung kulay no sa solution kapag by just looking sa magkaka-idea ka by just looking sa structure, magkaka-idea ka kung ano yung possible na kulay niya. Pero ite-testing mo pa rin talaga siya sa lab, no? So green, ito ang mga endpoints nila. So green for bromothymol blue, endpoint color. Yeah, so this will be endpoint color. Green for bromothymol blue. Okay? So, I have a question, Josh. Can you use bromothymol blue for titration curve A? Opo, very, very well. Yes, very, very well. Tama. Kasi gitnang-gitna siya, no? So, ngayon, kapag nag-titrate ka ng HCl and NaOH, dilaw yan sa umpisa. Tapos, pag na-reach mo na yung endpoint, nag-equivalence point ka na, magiging blue na siya. So, ang transition na yellow to blue, green ang endpoint mo ngayon. So, when you reach the green color, endpoint mo na yon. Wag ka na mag-add. Kasi kapag nag-blue yan, Josh, ano ka na, over-titrated. Iyak, uulitin mo yan. Over-titrated ka na. Okay? So, let's now move with bromocresol green or BCG. What can you say about the transition range ni BCG naman? Nasa acidic side, no? Ayan, parang neutral side kasi to si bromothymol blue. Kaya kapag ang equivalence pH mo, Josh, yun yung titignan mo ngayon. If your equivalence pH is around 7, pinakamaganda, ideal gamitin si bromothymol blue. Kasi andun yung ano niya eh, yung color transition range niya Sakto-sakto eh. po sa pinakagitna. Mm-mm. Mm. So, ibig sabihin, Josh, no? Dahil sinasabi ko to, sir, ibig sabihin, may mga titration curves na hindi perfect 7 ang equivalence pH. Yes, makikita mo yan mamaya. Okay? So, ito nga, oh. Hindi, ito 7 pa rin naman eh. Ito po Yung pala, letter B, 7 pa rin yan. meron pa pong parang kumaga yung nakakain na indicator. Other than nila say, Nakakain ng indicator. Mga dyes, kangkong. Pwedeng indicator yan. mga I butterfly, think pero red ito po, cabbage. yung ginagamit po Pwede sa, naman gamitin yun. yung ginagamit po sa chemistry talaga. Meron pa po parang nakakain, food grade. Food grade na indicator. Opo. Wala akong nami-meet pa. Kasi syempre pag ginagamit namin sa lab lang talaga yun. Bawal namin kainin. Okay, anyway, ayan. Balik muna tayo dito kay bromocresol green. BCG Josh, anong transition range color niya? Mga from Anong 4, pH? 4 to 5, 5.4 mga ganun. From 4, from 3.9 Hanggang papuntang 5.5, mga ganun, no? So, pero check natin yung color ni BCG kung ano yung itsura niya 4. talaga para magkaroon tayo ng idea. Bromocresol green. Ito, ayan siya. Why would Tingnan someone, mo, no? Why will someone call it bromocresol green and even it's not green at all? opo, yung nga po yung, why Kasi would, tignan mo, check mo muna. So, below 3.8 or below 4, Josh, anong color ni bromocresol green? light yellow? Okay, good. Yellow din, no? Yan. So, ito. Tapos, beyond 5, yan, 5.5 pataas. Blue, very good. So, ano ang pinakagitnang color niya? Anong magiging color niya at transition range? 3.8, pH 3.8 to 5.4.
Green. Kaya siya tinawag na bromocresol green. So, same with bromothymol blue, green ang endpoint mo ngayon, Josh. Eh, bakit tinawag naman po bromothymol blue kung may green din po siya? Oo nga, no? Actually, that's a good question. I think feeling ko Yung ano, dahil yung ano kasi yun, yung alizarin red, why would someone use it? It's like to, parang, pag ganun po yung kulay. Why would someone use it? dito, imagine mo ito, sino nga to? Alizarin red. Ito. Ayaw Hindi, mo. pag multiple, yan. Kasi Josh, may mga titrations na sobrang acidic or sobrang basic naman ng equivalence pH. So, dapat at that point, dun magbabago yung kulay nila. Nagigets mo ngayon? Hindi lahat, tignan mo ha, ito kasi yung ipupunto ko, hindi lahat ng indicator applicable sa titration curve or sa titration na gagawin mo. Okay, balik lang muna ako dito. Ayan na, pupunta na tayo dyan eh. Can we use bromocresol green for titration curve A? Yes. Yes, kasi it's still lying within the pH break, no? Nasa pagitan pa rin naman ng pH break ni A, no? Yung bromocresol green mo. Ngayon, babaguhin natin yung story. Buburahin ko to ha. Yeah. Let's now focus with curve B. So, lalagyan ko si curve B na... Nga po siya eh. So, ano siya, Ay, sorry po. Ito lang ang curve B mo. Ayan. Curve B. Ayan, ganyan lang siya. Yung hinighlight kong ano. So, Josh, for curve B, can we use... Ayan. Can we use phenolphthalein for curve B? Ayan. Josh, can we use phenolphthalein for curve B? No, kasi parang masyado na siyang sobra. Masyado siyang mataas. Kasi ito lang ang pH break mo. Tingnan mo ha. Ito lang ang pH break mo for curve B. Kasi nga masyadong diluted, no? For curve B, again ha, I will explain the origin of curve B. You have diluted analyte, which is HCl, 5 times 10 to the negative 4 molar, and a diluted titrant, 1 times 10 to the negative 3 molar. We cannot use this time phenolphthalein. What is the reason, Josh? Na siya, past, very overshoot na po siya. Okay, good. So, pag nag-explain ka, ganito yan ina-explain na, we cannot use phenolphthalein for the titration of curve B because phenolphthalein polar transition range is beyond the pH break or beyond the equivalence point pH of Are there, your curve B. yung pala mo, are there reactions na very, maarte nga po yung mga reaction, yung sobrang liit mo na ng ano lang. Equivalence na. Yeah. Eto, may mamimit ka. Ayun, no? Ang liliit, oh. Maliliit yan. Okay? So, mabalikan natin yan. Huwag ka mag-alala. Pupunta natin yan. So, we cannot use phenolphthalein. How about bromocresol green? Can we use bromocresol green for No. curve B titration? Still no. Why? Yan din po siya. Okay. It's still beyond the pH break, no, of your curve B. However, lower siya. So, if you will notice, si phenolphthalein pala ay isang basic indicator dahil ang pH transition range niya ay 8 to 9. No? Around 8 to 9. Samantalang si bromocresol green ay isang acidic indicator. Why? Because its pH range, yung color transition range niya ay nasa pH 4 to 5, no? Or 5.5. So, ano yan? Acidic indicator siya. So, sino ang perfect indicator for this titration? Si titration curve B. Sino ang perfect indicator? Perfect indicator. For curve B. Yan tawag doon, yung bromothymol blue. Okay, good. Bromothymol blue lang ang pwede mong gamitin. May tanong ako, Josh. Can you approximate the pH break range ni curve B? Mga 3.3. Oh, 3.3. Hindi po, parang pH 3.1. break lang.
pH break lang ni curve B. Hanggang ano po pH siya na? break. Ito. Ayan, no? Hanggang 9.8. 9.8? Hindi, curve B. pH Abo. break. I'm not asking for the whole titration curve. Ay, pH break break only. uh, Josh, from kapag makinig ka ha. Kapag mamimili ka ng indicator, hindi mo titignan yung buong titration curve. Ang titignan mo lang yung pH break. 5.5 to Very 8. good. 2 to 8 yan. So, tandaan mo yan ha, 5.5 to 8. Ngayon, pupunta ako sa mga indicator. Can we use metal violet Why? for Why would you? titration curve B? No, No, yan yung tanong ko sa'yo. Can we use metal violet? definitely not. Because, why? Why Super can't we acidic use metal violet? metal violet for Good. Mm-mm. So, hindi, yung color range kasi ni metal violet, 0 to 1.6. Wala kang makikita color change dyan. Imaginein mo, ang color change mo ay 5 to 8, no? Ayan. All throughout nagtatitrate ka, violet lang ang nakikita mo, Josh. Ganun yung mangyayari. Next, how about chlorophenol red? Can we use that? flavor po. Pwede. Why? Yun po, I can see a color change. 6, 7. Okay, good. So, 'di ba, babalik ulit tayo dun sa example natin. Approximately, this is around 5 to 8, no? Rainbow yata po siya. Complete rainbow. 5 to 8. So, ayan, magkakaroon ka ng color change, no? Si chlorophenol red, pwede kong gamitin. From yellow to light pink kasi siya. Or yellow to pink. So, distinct color change ka dyan. So, check, we can use this. Ayan, binibigyan kasi kita ng, ano ang tawag dito? Training kung paano pumili ng titration curve. How about bromophenol blue? Pwede mong gamitin? Siyempre hindi, no? X to. Yan, X din to. How about metacrysol purple? Sort Can of. we use Not metacrysol really. purple? Sort of, pero not really. Sa 8 na. Yeah. Hindi siya ideal. Masyadong basic na yung ano niya. 'Di ba 5 to 8 yung gusto natin. Ito ay 7.4 to 9. Yeah, pwede naman. Yellow hanggang violet, oh. Kasi Obo. ito yung cheap eh. Hindi masyado mahirap, malabo ang, ito yung sinasabi ko sa'yo na may mga indicator na, or kahit anong hanap mo ng indicator or available indicator sa lab, hindi mo pwede magawa. So, papasok kang ngayon yung titration technique sa tinuro ko sa'yo, indirect titration, displacement titration, etc. Back titration, you can do that. Kasi wala kang available na indicator for that one. No? So, sige, yung metacrysol purple, same tayo ng idea, hindi ko pa rin to gagamitin. Kasi, hindi ganun ka-pronounce yung color change, no? 5 to 8 yung ano natin eh. So, parang all throughout yellow lang ang makikita ko dyan kapag nag-endpoint. How about Obo. metal orange? Can we use this? No. Gusto na acidic. Still, correct. Thymol blue, can we use this? Para sa Empressol purple din mo, pero hindi rin. So, hindi rin. So far, ang pwede pa lang natin magamit ay si chlorophenol red at saka si bromocresol green. Bromocresol green. Bromothymol blue. Tama, no? Obo. Okay. So, bromothymol blue. Yes, ito. Pwede natin gamitin. How about X na to? Si phenolphthalein, X na rin. How about alizarin red? Maybe. I think. Maybe. 5 to At 8, no? Yung rate color change natin. sort Yeah, of. maybe. Pwede din to. Not really, Kasi, pero maybe. Maybe. kasi yellow eh. Ayan oh. Yellow to reddish siya. So, kapag ano siya, orangey, no? No, pero Endpoint hindi natin rin siya yun. ideal. Mas ideal po yung bromothymol blue. Tsaka ito, si chlorophenol red. Opo, mas Ideal. pronounced yung change. Pero hindi, ako ha, by experience, Josh, sa lab, pwede to, si alizarin red. Ang pangit lang kay alizarin red, tignan mo, at pH 9 kasi, nagbilang ulit siya. No? Ano na. How about orthochrysoptalin? Orthochrysoptalin, Parang can we use this?
Yun nga po yung question ko nga po, why would you use these indicators when there's phenolphthalein? Isn't it cheaper? Parang pareho lang po sila. That's a good question, no? I think si phenolphthalein by raw materials mas madami. Madali siyang ma-extract, madali siyang ma-produce. Pero Kasi doon why would papasok use yung the other ones? engineering. Hmm? Why would use the other indicators if phenolphthalein is it has the same equivalence point tapos Good. That's a good question. Paano kung ito lang available sa'yo? So, pwede naman. I think isa yun sa mga reason. Tsaka ang 8 to 10 ito, halos ganun din, no? 8.2 to 9.8. So, kung ano yung kaya ni orthochrysophthalate na titration, yun din yung kaya ni phenolphthalein. Yeah. How about thymolphthalein? Can we use this? no, not even. Pareho rin po. Correct. Pero ang ganda din ng color change niya. Colorless to blue, no? Or violet. Parang blue yata, Purple. I think, maybe. Hindi, ito ang blue eh. Ayan, no? Ganito ang blue eh. I think purple. Colorless to purple. That's from thymolphthalein. Okay, so ganyan mamili, Josh, ng indicator. Wait lang, Josh, alam ko, meron kasi ako, ayan. May alam ako na, parang simulation. Wait lang. Ayan, wait lang, Josh, check natin. Ito lang. Ito pala, Josh, yung may isa-share lang ako sa'yo ng mabilis. Ayan. Ano nakikita mo, Josh, na Nakita na, ko. Yung, eto. wow, it's an atlas. Wow. Yeah. So, indicator chart ang tawag dito. So, makikita mo kagad kung ano yung, kunwari ang pH, equivalence pH mo, let's say, Josh, ang pH equivalence mo, ang equivalence pH mo, the break, no, yung range ay 5 to 6. Ano mga possible na indicators? 5 to 6. Sige nga, based lang dito sa chart. Dapat marunong ka kasi mag-interpret eh. Based sa chart, Josh, 5 to 6 ang iyong pH range. 5 to 6 yung pH range. Yun yung mo, equivalence, yung sa pH break mo, kumbaga, yun ang range mo. Ayan. So, 5 to 6, mga nasa siya? Sino mga pwedeng gamitin? Can we use this? Si bromocrystal green, pwede ba? Hindi mo. Hindi pa, kasi hindi siya. Dapat, sort of, pero hindi. Kasi dapat ma-encompass niya yung buong 5 to 6. Can we use metal red? Yes, pasok si metal red. Can we use alizarin? Pasok din si alizarin red. Even ang litmus paper, no? Yung litmus pwede. Ba't ang laki po ng litmus? Ibig sabihin, mas universal siya. Kasi ang laki ng niya, change no? Saka yung Nile blue po, kasi sila tagdan? Yun, kaya pala Nile red kasi may Nile blue. Okay. Anyway. So, yung Nile blue nga. Chlorophenol red, pwede rin. Can we use bromo crystal purple? Maybe, yes. Kind of. I think. No. Wait. Tumabingi yung line ko. Wait lang. Ito. Ayan. Tapos. Ayun. Actually, hindi na pwede si bromo crystal purple. So, X din to. So, itong apat, no? Yung pwede mong pagpilian. Metal red, alizarin red, chlorophenol red, and bromocresol. Chlorophenol red. Tatlo lang pala sila. Yun yung mga possible.
na indicators. Hinahanapan kita alam mo meron kasing simulation na ano, tinuturuan ka niyang mamili, eh. Yung pala, Ano na nga I yung was correct. nakikita mo? I was correct pala po. Meron universal. Meron may mga universal indicators kaso lang mahal yung mga yan at saka hindi yan sila gano'n ka-ano, ha? Oh, nice. 0.00. Urette contains space. Okay. And then go. Okey na ba? Wala pa palang indicator. Mhm. And then click on the burette to stop. Ayun. Uy, why? I'm trying to oop. Okay. This is weird. No titration curve is being generated. Use the scroll bar, etc. Anyways, may send ako ha. Opo. Tapos, i-check na lang natin. Check natin later. Actually, we have, ang alam ko, marami-rami yung, may mga ano na rin, marami-rami ng for titration. Alam ko nga si ay, sorry po. Si Royal Society, RC, ito. Ginamit namin 'to, eh. Eto, star. Yeah, ito nga yun. Eto pa, ang cute nito Josh. Mga ano 'to, ha? Ay, bakit kanino ko na-send yung isa? May na-send ba ako sa'yo Josh na ano, na site kanina? Saan po? Sa Facebook? Oo, meron nga. Wala mo. Dalawa na dapat yan, eh. Nawala yung isa, hindi ko na-send. Anyways, ayan, pero maganda maganda din yan. Anyways, mamaya natin yan i-try ha, kapag ano na tayo, punta tayo diyan. Ikaw mag-share ng ano, titration mo or ng screen mo rather. What can you see sa presentation, Josh? Mhm.
Nakita ko po is Strong acid-base titration pa rin? abo. Yeah. Okay, good. Yun. I think we can now proceed with the next one, no? So, yeah. So, ngayon, we also have another, comparison. This time, strong acid versus strong base or strong base versus strong acid. So, strong species, no? So, pwedeng ganito ito yung una mong scenario eh. Strong acid versus strong base. We're good with this one. Nakapag-calculate na rin tayo dito. Tapos, ikaw yung nag-calculate nito, strong base versus strong acid. Like what I mentioned, Josh, meron din tayo para sa weak species. So, kapag ang analyte mo ay weak acid, Josh, ando dapat ang titrant. Of course, if you have a weak acid type analyte, strong base dapat. So, pwede rin namang weak base ang analyte mo. So, therefore, what's your titrant? Should be a strong acid. Okay? Ngayon, ito yung susunod kong tanong, Josh. Can we have a weak acid versus weak base or weak base versus weak acid na titration? Can we do that in reality? Realistically, yes. Di ba? Pwede mo naman talaga gawin yan eh. Pwede mo gawin yan sa lab eh. Mag-weak acid versus weak base ka o kaya weak base versus weak acid. However, it's not practical for titration curves. Why? Bakit kaya? Tingin mo makakabuo ka ba ng matinong titration curve doon? If you have weak acid versus weak base or weak species versus weak species. Why? Tingin mo. Sige, Josh. Bakit kaya hindi pwede si weak acid versus weak base or weak base versus weak acid? Sobrang wala nang equivalence point. Wala nang change na drastic. Actually, parang may equivalence point ka naman, no? Hindi lang ganun ka-pronounce. Alam mo kung bakit? Define weak acid or weak base. Yes, Josh. Define them. Sige po, ano pong definition ng weak acid and weak base, Josh? Or weak species, anong definition nila? Ano yun? Anong definition ng weak species? Weak acid and weak base. What make them weak? Ano ang weak acids mo and weak bases? Weak acid. Kaya sila tinawag na weak acid. Weak acid and weak base. Hindi sila completely dissociate. Good. They are not completely dissociated. So therefore, if they're not completely dissociated and if you react, let's say, weak acid, acetic acid, you react that with an ammonia, which is a weak base na hindi rin completely dissociated, what can you say about the reaction? Yes. You have a weak acid, not completely dissociated, and a weak base, not completely dissociated. And if you react them together, what can you say about the reaction? Yung weak, di sila both nag-dissociate. Parehas nga. So, ano mangyayari kapag pinag-react mo sila together? What can you say about the reaction? It's not what? If you react weak acid versus weak base or weak base and weak acid or weak species to another weak species, the reaction is not complete. Yun lang yun. So, incomplete reaction yan. So, if you have an incomplete reaction, impossible yun for titration. Isa dapat, di ba, lagi kong doon way back pa sa unahan ng titration, isang mahalagang factor ng titration, dapat complete ang reaction mo. You need to have a complete reaction. Clear? No. Clear tayo dun, Josh, ha? Kaya wala kang weak acid versus weak base and weak base versus weak acid na titration curve.
Okay, let's now compare the titration curves between strong acid versus strong base or strong base versus strong acid versus weak species versus strong species. Josh, may tanong ako. Lalagyan ko to ng curve A and B ha. Tingin mo, sinong curve ang strong species versus strong species? So actually, anong analyte natin dito for both A and B? Sige, balik ka dun sa ano mo, sa screen mo. What is your analyte for both A and B? Yes, Josh? Sinong analyte mo, Josh, for both A and B? Mhm. For curves A and B, sino ang mga analyte mo dyan? Yung curves A, ay, wait, nakalagay Both mo, sila, both sila, anong analyte mo? analyte is something. HCl ba? HCl na ba or something? Hindi, wala nga tayong ano dyan. Walang isel. Ano lang, strong acid ba siya, strong base, etc. Sinong analyte mo muna? For Strong, both A and B. strong For acid. both A and B. Strong acid sila, both A and B. Ibo, strong acid yung B. Acid muna yan. Parehas silang acid. Kasi nag-start sila sa low pH eh. Right? Obo. Tapos pataas. So, ang titrant mo, parehas. So, your titrant will always be a strong base. Lagi namang strong base na ang titrant niya. Regardless kung strong acid or weak acid ang analyte mo. So, for letter A, yan. So, yung analyte mo, yan. So, ang clue mo dito, weak acid and strong acid. Sino ang strong acid ang analyte? Curve A or curve B? Yes, Josh? Sino kaya ang strong acid ang analyte? Curve A or curve B? Curve B. Curve B will be your strong Strong acid. acid. Very good. Bakit? Because Tapos it, weak acid ito. masana po siya, parang masana. Hagan. More, Yes, more, more ano. more, Curve more, B, tama. Curve B ang strong acid mo more dyan na analyte. pH break. Very good. More pronounced pH break. And at the same time, ang clue mo, yung initial pH mo, mas acidic kumpara kay A. No? Very good. Ngayon, ito ngayon yung difference na actually na-identify mo na yung difference, Josh, no? If you have a strong species versus another strong species, you have a longer pH break, no? So, kumpara, parang ito ang ano natin strong acid versus strong base versus weak acid versus strong base. So, ito ang curve B mo ngayon. Yung strong acid versus strong base, siya ang curve B. Yung weak acid versus strong base, siya ang curve A natin ngayon. No? So, like what I mentioned, no? Which is nasabi mo na rin, pag may weak species ka na pala, what happens to your pH break, Josh? Paano kapag may weak species ka na, Josh? Yes, Josh. Paano kapag may weak species ka na? Mhm. Pagka may pH na Ano po, nangyayari sa titration curve? gumagaba. Hindi. Pag may weak species ka na, what can you say about the pH break ng titration? Compare A and B lang. Smaller yung pH break. Okay, good. So, if you have for curve A, no, na may weak species, ayan, may weak species na kasi to, you'll have a shorter pH break compared to the pH break of your strong acid versus strong base. So, mababa to, no? So, yun yung nangyayari. Kapag nagtatitrate ka, Josh, ng weak species versus a strong species, let's say, weak acid versus strong base, you now have a shorter pH break compared to your strong acid versus strong base na longer pH break yan. Okay? So, comparison between the titration curves of strong acid, strong base reaction with a weak acid, strong base reaction. Good. So, ngayon, iba ang scenario kasi, Josh, kapag magta-titrate ka ng may weak species. So, uunahin natin, ito ay, ayan. Let's now have weak acid, weak
weak acid, strong base titration, no? So actually, weak species ito versus strong species. I-rename natin siya. So, ito, yan. Weak species, dapat weak species ito eh. So either, ano yan, weak acid or weak base, tapos strong. Yan. So either weak acid versus strong base or weak base versus strong acid. Ayun. Okay? Let's have number 1 muna. Yan. So tutulungan mo ko dito ha, tapos mag-generate tayo ng titration curve. Calculate the pH at 0, 10, 17.5, 30, 35, 40, 60 ml titrant added in the titration curve, in the titration of 35 ml, 0.1 molar acetic acid with 0.1 molar NaOH. Unahin natin si number 1. So, number 1. Okay? So, sino muna ang analyte natin, Josh? Which one is your analyte? And then your titrant. So, ang analyte natin ay si Analyte si 1. titrant si ano na. Okay. So NaOH. Good. 0.1 molar din, no? Pangit ang sulat ko. 0.1 molar NaOH. Okay, good. So your analyte, for number 1 your analyte is 0.1 molar HAC. And then your titrant is 0.1 molar NaOH. Okay? So at point A, so A muna tayo, no? Ano daw ang pH if you have 0 ml titrant? So ang volume ni titrant, Vt is equal to, purahin ko muna to. Vt is equal to 0 ml. So, wala ka pang dinadagdag na titrant. Sige nga, Josh. Naalala mo kung paano kukunin yung pH ni weak acid? Paano mo kukunin ang pH niyan? Weak acid? Oo. By using a litmus paper. Wait. O hindi, anong pH ng 0.1 molar HAC? So yung 35 ml naman ay 0.1 pa rin naman yun. So can we use the pH equals negative log X plus? Di yata ba? Ka? Hindi. Tama. Kaya nga nag-equilibrium tayo. Dahil weak acid ito, anong formula mo for pH? Yung shortcut na. Naalala mo yon? Kailangan mong gamitin si Ka? Ka. Good. Anong Ka ng acetic acid? Naalala mo siya? 1.75 times 10 to the negative 4. Very good. Wow, I Hindi, got it. negative 5. Hala! Hindi. 10 to the negative 5 yan. 1.75 times 10 to the negative 5. Double check natin ha. Alam ko talaga 1.75 times 10 to the negative 5. Yeah. 1.75 times 10 to the negative 5. That's the Ka of acetic acid. Okay. So if that is the case, Josh, kung maalala mo, 'di ba, kapag weak acid, ang formula kagad natin kay pH ay hindi ko na 'to ide-derive for you ha, ay square root of tsaka negative log square root of tsaka. Okay? Negative log H plus dapat, right? Ka? Yan. Concentration ng weak acid mo times its Di ba po Ka. parang ang lalala ko parang may mas complicated formula. Oo, ayan. Yung mag-aano ka pa. Ano nga tawag doon? Quadratic equation. Formula. Pero kasi paano mo yan ide-derive? Parang ganito yan. Eh di mag-start ka ulit ng ice table. So, di ba acetic acid mo, HAC. No po. Okay? Ayan. Tapos, wala ka pang
NaOH. So, siya lang. So, water lang siya mag-react. Okay? So, ngayon, magdi-dissociate yan into AC minus tsaka H3O plus, no? So, H3O plus. Okay, anong initial mo, Josh? This is 0.1. Tapos, wala ka namang water, X na to, no? Why don't we include water here? Kasi, wait, bakit nga po hindi ni-include yung water? Diba, iniikisan mo kagad yung water dyan? So, minus X, plus X si acetate, and then plus X din si hydronium. So, X ang kailangan natin, si hydronium, kasi H plus yun eh. So, this will be 0.1 minus X, no? Then X, then X. No? Bakit hindi pala kasama si water? Yun nga Ito po. ang long cut to ha, long cut to. Bakit hindi kasama? Dahil si water ay isang pure liquid. Okay. So dahil pure liquid ang water, we don't include its concentration. So ngayon, anong susunod? Kapag may stable ka na, use the uh, equilibrium constant expression. So ano ang equilibrium constant ito? Ka is equal to what? Or Keq is equal to what? Dahil ito ay acid dissociation, Ka yan. So K is equal to what, Josh? Yes, Josh. Tignan mo na yung size table mo. Anong ratio ng Ka or Keq in general? Ratio? Mm-hmm. So, x squared over 0.1 over x minus x. Very good. X squared. Then, ito yung sinasabi ko sa'yo, yung quadratic, 0.1 minus x. Eh, alam mo na yung value ni Ka, which is 1.75 times 10 to the negative 5. Yan. Okay? So, yan. Anong x value mo? Di ba ang x mo si H3O plus din yan? O, first ano mo pa lang yan ha? First point mo pa lang ito. H3O plus. Sige, pa-calculate nga, Josh. Ako nga, negative, square root of tsaka lang yun. Yan na yung H3 plus mo. Kasi malaki naman ang concentration mo ni HAC. Di ba? Kapag mas mataas ang concentration ng weak acid mo, i-multiply mo lang kagad sa Ka niya and then get the square root. That will be the H plus. Yes, what's the pH, Josh? Hindi ko po alam. May lamang. Ikaw mo. Uy, mag-calculator ka. Ayun na po ano eh. Hindi po gumagana yung shift solve. Equals 1.75. H3O plus pa lang ang makukuha mo dyan ha kasi siya yung X. pH ang hinahanap natin kasi gagawa tayong titration curve. Okay, x. Tapos yung negative log. Negative po yung nakukuha. Pero anyway, so Mali yan. I need to do it manually. Magano ka equation yung x squared plus bx minus c equals 0. Ganun yata yan dyan sa calcu eh. Yes? Kailangan ko po siya i-solve manually. So, ayun ano mo talaga. yan? X 6 ba yung equation? 1 plus 1.75.5. Okay? Iba yan. Ay, sorry. Hindi pala stat to. Ano nga ang equation dito, Josh? Ito. Shift, ayan, enter. Tapos, polynomial yan, no? Tapos, degree 2.
Oo. AX squared BX plus C. So, 1 akin, tapos magiging 1.75 exponent negative 5. Tapos, ang C ko ay negative. Negative 0.1 times 1.75 times exponent negative 5. Yeah, meron na akong value ni H plus. Anong value mo ng H plus? Yes, Josh. Dali, para at least Kung po, magka-time tayo para ma-explore mo yung ano. check ko po, negative 0.1 times 1.75. Hindi negative 0.1, impossible yan kasi H plus ang Diba? hinahanap mo. You don't have a negative concentration. Inana ko po siya. Okay. 1.314 times into negative. Okay, good. 1.31. That's the concentration of your H plus. Eh, hindi yan yung pH kasi hinahanap natin pH eh. So, you need to solve pa. So, negative log 1.31 exponent negative 3. That's the pH. Anong pH mo? This is correct. Ito na nga. Ayan yung formula natin. Square root of negative log tsaka. Log 1.314 times negative 3. 2.88. Okay, good. Initial pH pa lang yan. No? Paano kapag nagdagdag ka ng, punta lang ako dito. Paano, Josh, kapag nagdagdag ka ng, ayan, ng 10 ml NaOH? No? So, dito ngayon papasok yan. So, letter B na tayo, no? Help me dito. BT, gano'n na kadami daw yung dinagdag mong NaOH? 10 ml, letter B. Yan, 10 ml tayo ngayon, Josh. Ilang ml ngayon, Josh, yung original mo, yung HAC? Ilan mo Ilang po? ml sa? 35. Ayun, 35. O, ilang moles to? Ilang millimoles to? 35. 35 ml. 3.5 millimoles. Very good. So, meron kang 3.5 millimoles ni HAC. Good. So, ilang millimoles to ni NaOH? 0.1 ang NaOH mo. Yes, Josh? 0.1 ang NaOH mo. So, ilang millimoles yun? So, 10 times 0.1, right? Opo. So, 1. 1 lang May po. 1. 1 millimole to ni NaOH. So, with that, ilan yung HAC mo? So, 1 millimole, tapos ilan ba yung NaOH? 3.5 po na. Hindi. Si HAC ang 3.5. Ayun, 3.5. Tapos ang NaOH. Ilan ang NaOH mo? 1. Tapos Tama? So, initial yan. So, 1 sino una maubos? lang. Ibig sabihin, anong stage ito? Ha? Yung limiting Anong mo. stage to? Pre-equivalence to ha? Pre-equivalence pa lang. So, sinong limiting mo? Siyempre, NaOH. unang maubos. Good. 1:1 lang naman. So, tama ba? 1:1 lang? Yes, 1:1. So, hindi pa tayo tapos. So, 1 millimole. How about sa sodium acetate mo, Josh? Meron ka? Anong mangyayari sa sodium acetate, Josh? Yes, Josh. Uy, very important to, Josh. Dahil na to, mas mahirap na yung titration mo dito. Plus, Maubos po yung NaOH. okay, good. Pero si sodium acetate, may +1 ka na millimole. Josh, can you give me the millimoles of HAC, NaOH, aka NaAC after the reaction? You have what? So, 2.5 millimoles left HAC. Okay, good. A1 na 0 for NaOH. And 1 for? Tapos 1 mole na lang ng NaAC. Sodium acetate. Bakit ko kaya hinighlight ang sodium acetate? Sodium actinide.
No, not sodium actinide. Bakit kaya highlight yung sodium acetate, tingin mo? Kasi 'di ba, at pre-equivalence point stage, very good. Yung analyte and yung product ang magdi-dictate ng pH, or the pH will depend on the analyte, excess analyte, and your product. Okay, Josh, sino tong HAC tsaka sodium acetate? Tingin? What can you say about sodium acetate and acetic acid? What Babalik ako dito. So, is sodium acetate completely dissociated in water? Diba? Oh, sodium acetate completely Yes. dissociated in water? HEC po, Yes. yung HEC po hindi totally dissociated. Good. So, ibig sabihin, technically, AC minus lang to. Right? Opo. This is AC minus. So, with that, anong relationship ni HAC at ni AC? AC minus. Ayan yan, no? Ano yung mga yan? Sila ay, your acetate is your what? The blank of HAC. Di ba weak acid si HAC. So ano ang acetate? So si acetic acid ang weak acid mo. Kaano-ano niya ngayon si acetate? Yung common ion effect nga po, basta yung Hindi yung common ion effect, pero siya ang kanyang conjugate conjugate ion. base. Conjugate base. Okay, good. Conjugate ion or conjugate base niya. Kasi specific naman tayo, weak acid si acetic acid. So conjugate base niya si acetate. Pinaghalo mo sila ngayon. Meron kang weak acid with its conjugate base. Ano ang mabubuo mo? Mag-form siya. Magko-form siya ng? Meron kang weak acid tsaka yung conjugate base niya. Anong mabubuo mo? Mababalik po siya. Mababalik. Hindi babalik. Tama naman. Kasi magbabalikan yan sila. Pero yung form, hindi sila nagbabalikan yan sila. You form A, the pH will become stable. Hindi mo pwede mabago kagad yan. Equilibrium. No, it's not equilibrium. You form now what? Nagmix ka ng weak acid tsaka conjugate base niya. You now have, anong tawag sa solution na yan? A solution wherein it's composed of its weak acid tsaka yung conjugate base. And then yung pH niya na hindi gano'n, nagbabago kagad. Kahit magdagdag ka ng strong base. Good. Buffer ngayon ito. You now have a buffer. Ngayon, may tanong ako, Josh. Do they have the same volume? Do they have the same volume? No. Oh, yes. Actually, yes. Yes, kasi nasa isang lalagyan yan sila. So, 35 ml tsaka 10 ml. So, over 45, right? Tama ba ako? Magiging over 45 to. Then, makukuha ko yung concentration nila. Right? Ngayon, paano kumuha ng pH ng mga buffer? pH na mga buffer. Sikat na formula. Kaya sabi ko sa iyo yung equilibrium. Wait lang po. Kaya sinasabi ko sa iyo yung equilibrium, hindi mo yan pwede kalimutan kasi babalik at babalik ka diyan. Yung ano nga po, yung pK equals ano po, diba? Log acid over base. Very good. O ano yon? Tama. It's a name equation. Yeah, it's a name equation. pKa plus logarithm, sinong nasa taas? Conjugate base or weak acid? Acid. Oh, acid ba? Ay, hindi. Minus log base over acid po. Yun. Ano, conjugate base or yung weak acid? Yung nasa taas? Base. Okay, good. Yung conjugate base. It's called the what? It's called the letter H. Wait, yung Henderson-Hasselbalch equation. Good. Hasselbalch yan. So, Henderson. Hirap po yan, Henderson-Hasselbalch equation. Yun. Okay, so we have the Henderson-Hasselbalch equation. Kaya sabi ko sa iyo, yung equilibrium, hindi mo pwedeng kalimutan yan. Kasi babalik ka sa mga pag-solve niyan. So,
We will now use, since we now form a buffer, we will use the Henderson-Hasselbalch equation to solve for the pH. Do you know the pKa, right? So, madali naman kunin ang pKa. Just that negative log Ka lang naman yan eh. So, anong pKa mo, Josh? For acetic acid? P of 1.75 something. Okay. Times 10 to the negative 6. 4.76. Plus, sinong nasa taas? Concentration daw ni conjugate base. So, that will be 1/45, right? Tama, Josh? Obo. Tapos, sinong nasa baba? So, your denominator is weak acid. So, 2.5/45. Ngayon, tuturuan kita ng shortcut, Josh. What can you say about the 45? Magka-cancel out lang yan. Kaya, automatic, Josh. Ganito ha. Hoy, Josh, makinig. Yung Obo. shortcut dito, once you get the moles, the millimoles, yun na yun. 1/2.5 kagad. Ngayon, ano ang pH? 10 pa lang ito. Okay? So, 0.7. that's logarithm of 1/2.5. 1/2.5, then 4.76 answer. What's the pH now? The pH is 4.36. Wait. So, yan na ngayon. So, initially, anong pH natin initially? 2.88. Tapos, kapag nagdagdag ka daw ng 10 ml na NaOH dun sa acetic acid mo, 4.36 na ngayon ang pH. O ngayon, Josh, 4.36206. Exactly po. yeah, correct. 0.436, okay na tayo dyan. O ngayon, Josh, ikaw mag-a-add nito. 17.5. Sige, solve mo. I'll stop sharing, tapos gawin mo yon. Same din. Ay, sorry po. Share ka ng screen, ng whiteboard. Tapos, share your solution. Okay, it's not low bat. Para makapag-ano din ako. So, mag-i-start ka ulit sa yan. Okay. Uy, nanonood ako sa iyo siya. Parang mukha lang hindi kasi nakatingin ako sa isang monitor. Okay mo. So, anong frame ko na? So, sige, go. Ano lang ako, merienda ng mabilis. 17.5 ha, ang i-add mo na NaOH, if I'm not mistaken. Yeah, 17.5. So, palagay nga dyan, Josh, A, 2.88. Ay, hindi. Column 1 mo, VT. So, lagay mo, VT, column 1. Ay, ako na nga. Ano ba? Yan. VT. Tapos, sorry. Ang pangit. Tapos, magic draw. Ayun. Yan. Tapos, pH. Yan. So, at 0, 2.88. Ay, ang pangit. Dapat pala, hindi ka pwedeng mag-magic kapag kapag gusto mo ng ala, nabura tuloy. Ala, man. Ayan, Nga po yung magic niya na po. Naayos na po Yeah. na. Yeah. Kapag 10 ml, anong pH natin? 4.36. 17.5 yung sa'yo. Oy, calculate mo na, Josh. Okay.
Table function. Table. 17.5 ka. 17.5. Ano yung kasunod nito? 30? 30, 35, 40, 60. 30, 35. Kasi ikaw yung gagawa ng 30, 35, 40, 60. Gagawa ng titration curve. Ibablot ko po siya. Sige, solve mo na. 17.5 ka muna. Anong pH at 17.5? Lobo. Wait. Saan na yun? Ayun. Pwede pala Yun, okay. Saan yung kanina? Wait lang mo. Ano yung kanina? Equation. Saan pa yung equation kanina? Okay. Anong equation kanina? Vanishing pa rin. So mag-start ka ulit, sulatin mo yung equation. Yung reaction muna nila. Good, yan. O hindi equals arrow, yan. Sodium acetate and water. Okay na yan, kahit wag na yung water. Wag mo na pakita yung water lang naman yun. Ang mahalaga naman dyan, sodium acetate. So, ilang millimoles ulit? Sodium acetate? 35 ml, 0.1. So, 3.5 yan, automatic. Ngayon, 17.5 ang dinagdag mo. Hoy, 17.5 ka na. Tapos na tayo sa 10 eh. Oh. 17.5 times 0.1. Tama yun, 3.5 yun. Ay, 3.5 nga. Kasi pareho naman po. Dito. Minus. Correct. Minus. Uy, minus muna doon. Lagyan mo ng minus. Yan, good. Then plus, Kai. Plus how much? Good. Then, diretso ka na. Henderson Hasselbalch na yan. Ano po yung kanina? Doon sa baba. Sa baba niya. Buray mo. Sa baba. Para may space ka pa mamaya. Correct. 76 plus log. Sinong nasa taas? Base over acid. Oh, apparently, tsaray! Ano nangyayari? Log 1.75 over 1.75, log 1. Zero. Anong log 1? Hoy, wag mo nang i-calculator yan, ha? Zero. Zero. So, anong pH? Ayun pala. Okay, so 4.7. And pH is equal to? Ilaw. Mahalaga kasi yan eh. Sino yan? Sino yung 4.76? Yung PKA.
Very good. 'Di ba sa titration curve pala makukuha natin ang pKa din. Galing Wow. 'no, 'di ba? So So medyo yung pagka nag-equate. 'di ba 'di ba parang ang tingin natin lagi ang Ka lang ay makukuha natin 'pag nag-equivalence, nag-equilibrium. Totoo naman, that's true. Mag-equilibrium setup ka pa. Pero kapag Ka ang hinahanap mo, mag-titration curve ka. Tapos hanapin mo yung point na midway. Ang tawag diyan, Josh, ay half equivalence point stage, no? So 4.76 siya. So, uy, okay, good. Yan, sige. Continue. Bali, 3 na yan, no? Ang tawag dito ay half equivalence. Annotation text. Didiretso ko lang po siya. The pH of your solution is equal to the pKa of HAC, weak acid. Yon. Yan. Yan, lumabas na siya. So, lagay mo 5.5. Dinediretso mo na. Pwede naman. 5.5.38. Good. Yeah, tama. Mhm. 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 Paano yan? We do this. I don't know. Paano yan? Tignan mo. Tapos using yung recent laws of the yung Philippine Constitution. So iniba na. So this is equal to 0. And then alam mo, log 0 is equal to 0. Ayun, pH is equal to 4.76. Problem solved ko. Right. No. Using yung bagong laws of mathematics brought about by the Mathematical Society. Ayun. Okay. So, mhm. Actually, hindi pala yung PMAT yung gumawa na. Anyway, mga legislator. I don't know. How do you solve this? Wondering. Okay, so Anong type ng salt yan? Si sodium acetate. it's a Si strong sodium salt. acetate kasi, bibigyan kita ng idea. Si NaAC, yan, ay nagre-react din kay water through hydrolysis. Diba? No po. Ayan. Nakikita mo yung tinatype ko, Josh? Diyan tayo mo? Ayan mo. Ayan. Lagyan mo yan ng 3.5 sa ilalim, 0, 0. Yung water, wala. Sige, gawan mo ng ice table. Ice table? Okay. So, Hmm. gagawa na po ako ng separate ice table just for it. Yeah, Okay, ice table ka. So, sino yung, ayaw magpalit ng color. Yan. With this. Mm. Okay. Kaya sabi ko sa'yo, huwag mong kakalimutan yung sa chemical equilibrium kasi ang daming gamit yan. Wait, wala pong black yung Zoom. I've been lied to. Sodium acetate is what? An acidic salt or a basic salt?
Ano po pala, wala pala pong black yung Zoom. Basic. Good. Basic salt yan. Ano mo pala? Dawo. Yun. Okay. So, papasok ngayon dyan yung concept ng KW, yung sa water. Kasi hydrolysis yan eh. So, kailangan Ayan na pala. So buburahin ko na to ha. What's happening? I cannot select this one. Ano na, Josh? What will happen next? nothing will happen next. Sige, ano na lang, paki-calculate na lang yung concentration ng sodium acetate. Okay, so sodium acetate. Ano ba yung ano na? 3.5 over what? 3.5 millimoles over anong total volume mo? 3.5 millimoles. So, over ano ba? What's your total volume? Total volume. So, ano ba yung total? 30. Anong 30? 35 pala. Okay. 70, correct. So 3.5 over 70. Okay. So, 3.5 over... Wait, so... Ano ba yung 3.5? 35 is, so 1 over 20 na. So, it's 1 over 20.5. So 3.5 over 70. Ay, hindi na. Wala na yan, Josh. 3.5 sodium acid. 3.5 nga dapat yun eh. Over 70. Ang concentration ni sodium acetate mo ay 0.05 molar. .05 molar ang concentration mo, Josh. Ngayon, para makuha ang pH, bibigay ko na ulit sa yung formula ha. Assignment mo to kung paano to na-derive. pH is equal to negative log. Yes, Josh, isulat mo. Negative log for basic salts ito. Negative log is square root of yan. KW times KA. Ito yung nasa numerator. KW times KA all over concentration. Hindi. Concentration yun ni concentration ng sodium acetate. PB. Good. Conjugate base. Good. O sige, calculate mo na. So that's 1 exponent negative 14. Tama ba ang KW? Yes, Josh, ano na ngayon yung pH? Tignan mo ha, from 5.54 tatalon into what? Check ko mo. Sige. Feeling ko naman kasya lahat na dyan sa sa screen natin. We'll just finish this one para pag nagkita tayo next week ay ano naman tayo, babalik na rin natin. We'll have the weak base versus strong acid naman. So, negative log Q square root of
Ano ba yung KW times is 10 to the 1. negative 14 Correct. Akala ko nakalimutan mo na eh. times, ano ba yung KA? 4.76, okay. Over concentration, may concentration na. What is its concentration? Okay, I don't know the concentration. Kaya nga sabi ko sa'yo, concentration 3.5/70. Diba? 3.70. So, ano nangyari? 6.01. Okay. Pero so 6.01 yung pH? Something's wrong. Mila mo. Kaya nga basic salt yan, ibig sabihin, basic dapat ang pH mo. Anong point ito, si 35 ml? Yes, Josh, anong ano to? Anong stage to, si 35 ml? Equivalence point? Very good. Okay, so... Yan ang equivalence point mo. Yes, paki-calculate, Josh, so that we can proceed with 40 and 60 and then we'll just have a draft nung graph, no? Then, okay na tayo for today. Ang kuko po eh, saan eh, tagan? 6.01. Check ko po yung Hindi nangyari. 6.01 yan, double check. Dapat hindi nga po 6.01. 1 times 10 to the negative 14 times 1.75 times 10 to the negative 5 all over 0.05. Then take the square root of that, then negative logarithm of that square root. 6.2279. Okay. Hindi 6.2279. Opo, dapat di. Isa-isahin mo siya. Like KW times KA, tapos over 0.05, then i-square root mo yun, then tsaka mo kunin yung negative logarithm. Pero kahit i-negative log mo rin, dapat makukuha mo yan eh, ng diretso. Ako, ginagawa ko, same. Tapos 1.75 exponent negative 5 times 1 exponent negative 14 all over 0.05, then equals. Ayan na. Nakuha ko nga siya eh. Dire-diretsong type. Yes, Josh. Para ano, ay, nasa office pa kasi ako, Josh, eh. Opo. Ba't ayaw niya? 6.22 po yun ako. Wait lang. So, this is 1.1 times 10 to the negative 14, okay? 75. I-type mo siya ng dire-diretso. Ako tinype ko, negative log 10, then square root of, tapos yung fraction, then 1.75 times 10 negative 5 times 1 exponent negative 14 all over 0.05. That's the concentration of your salt. Kasi, paano ko nakuha si 0.05 ba? 3.5/70. 3.5 millimoles over 70 ml. 6.2296 po yun ako. Anong nangyari? Ha? Mali! Negative log 10. Ano yung tinype mo dyan? Negative log 10. Ito yung akin. Hindi ko alam kung may kita siya. Nawala. Ayan o. Negative log 10. Square root ha? May square root pa, Josh. Dapat nasa loob yan. I-fraction mo siya para hindi yung yung naka-open close lang. Careful ka dyan. Okay? Do you have the answer now? Huh?
Okay, so negative log. Mhm. KA, anong kasing KA na to? 0.6. 0.6. 6.10. 6.010. It's at 6.010. Negative log 10, 1 times 10 to the negative 14 times. Ano yung ano mo? I-move mo siya. 6.010. 1 times 10 to 1.7. Tingin nga. Hindi. Yung taas. Sorry, Josh. Taas ka. Yan. Ano yung kasunod niyang 1 times 10 negative 14? Hindi ko makita eh. Times, sige. 1.75. Yan mo. Sige. 1.75 times 10 to the negative 5. KA nga eh. 8.7. Diba ano ang KA ng HAC? 1.75 times negative 5. Okay. So yan. Oh, why type only 1.75? Ay, Ayan mo. see? Ayan, oh. 8.73. Lagay mo doon, 8.73. Next, we now go to the post-equivalence point stage. Gawa ka ulit. Ayan, mas madali na yan. Sinong sobra dito? NaOH. Good. At wala ka na ngayong pake dyan kay sodium acetate. Kasi, hindi naman kaya mag-react ni acetate kay OH eh. So, ang dominant mo dyan, yung hydroxide. Siya ang magdidictate ng pH ngayon. Good. So, okay. So, 0.5 ang may iwan. 3.5 yan. Matic yan, 3.5. So, calculate mo muna yung concentration ni sodium hydroxide. Ay, ano, ilan ml? 40? Obo, 40. So, Tapos, 75? over 40. Wait. Yes, Josh. Parang na ano ka. Ayun. Ano yan? Na, Ayun, na, nag, it okay connections. na. Okay, so for That's 0.5 over 75, right? so ano ba Yan siya? yung molarity. OH ngayon ang makukuha mo. POH muna. Then convert that to pH na lang. Binabo. Ang So nakuha ko ay 6.67 0.5 times 10 to the negative 3. Kaya 0.5 over 75. point. Okay, Tama po. good. 5 over 75 na po. Okay, tama. Pag-equivalent sila. 6.67 times 10 to the negative 3. Ngayon, molar yan. NaOH yan. So, makukuha mo muna ay POH. So, anong POH mo? So, i-negative log mo lang yan, yung 1 over 150. 2.176. Very good. That's the POH. pH ang need natin. So, 14 minus 2.176. That will be your pH. And it's 11 point. Very good. 11.82. Last. 60. So, 60 ka na. Check muna, no? Idea check tayo, ha? Ha?
Why don't we consider sodium acetate anymore? Because it's gone. Yeah, it's not gone, it's still there. 3.5 pa rin yan. Because sodium acetate is just a weak Yeah. contributor of OH minus. Weak contributor siya ni OH minus. May OH ka na na nanggagaling kay sodium hydroxide. Strong yan. So siya na ang magdidikta ng pH. No? So, or POH in a basic sense. Next. How about for the last one? Pila mo. Kinabit ko lang yung charger. Good. Ayan. So, 6 na ngayon yan. So, 1.5 ba? Tama? Or 2.5? 2.5. Yep. So, mas basic na lalo yan. Hoy, 3.5 pa rin si sodium acetate. Sodium acetate, 2.5 yan, correct. 3.5 pa rin yan. Maximum na yan. Yan na yung ano mo. Kasi limiting reagent mo na dyan sa HAC eh. So, anong concentration mo? 2.5 over 95? Tama ba ako? So, 60 plus 35. Yes, 95. 1 over 30. So, the concentration is 0.0263157. So, negative log. O, POH ulit ang makukuha mo dyan, ha? Okay, correct. Ano mangyayari pag ininom na po yan? No. Gawan mo na ng titration curve. Kahit ano na lang sa gilid, Josh. Approximate na lang. Dito, dito. Ay, Here, sinap. here, here, here. Pila mo. Nilipat ko lang yan. Smart Sige, pen. sige. Wow. Yan. Wow. Nice. pH, lagyan ng label, pH and VT. Pila mo. So, lalagyan na mo ko ng mga line. Okay, tapos mga 1 pH. Ang pH mo ay hanggang 12, mga 12.42 eh. Kahit hanggang 13 lang, no? Tapos approximately 3 ka nga mag-i-start eh. 1, 2, 3. Yan, 3, 6, 9, 12. Tama yun. Tama. Maganda yun. 3, 6, 9, 12. Nandito, ilan ba? Volume ng titran, 60. So, 30 ang gitna. 30 yan. Yan. 60. 30. Good. 15. 45. Though wala kang 45. 30, 30, dalawa. Yan, 35, 40. Good. 50, 55. 50, 55. 20, 25. Then, 5, 10. Okay na yan. So, tignan mo yung mga 0, then 10. Lagyan mo yung line ng volume. VT. VT sa ilalim, Josh. Ilan mo ko VT, naman. VT. Ilan mo ko naman. Josh, VT sa ilalim. VP, ilan mo. Volume titran. What's happening? You're not using a pen. Okay. Ha? Di sa piling pen yan eh. Ayan. Wala, okay. Kala Okay. ko po line ba siya or something anyway. V sub T. V sub T. V sub capital T. Yan. Volume titran. Sorry, very particular lang. Okay.
Tapos lagyan mo na ng mga lines. Tapos, wag 15, wag 15. 10, para diretso ka doon. 10, 17.5. Ilan po? Oh, 20. gitna. Hindi, 20. wag na. Wala 20. kang 20 eh. So, dito. 17.5 mo na. Yan. Yan. Sige, sige. 17.5, 30, 35, 40. Ay, 35, 40. may 35, then 40, then 60. Tingnan, di ba napaka-uneven nung distribution ng ano? Okay, mag-point ka na ngayon sa 10 at sa 0, 2.88. Mga dito. Wait. So, 2. Sa 0, 2.88. Ah, Oy, disappearing pen yung ano mo. Oy, yan. hindi, 0 ka muna. Ay. So, 0 0. yan. 0 dito. 2.30. Yan, good. Sa 4. 10 ay 4.36. 5, 3, Dito. 4, 5. Dop. Sa 10, 7. Ayan, good. Tapos, 4.76 yung isa. 4. Mga dito. Alos magkadikit lang. Dikit lang talaga yan sila. Yan. Kasi may ituturo pa ako dyan na last. Then 30, 5.54. Yan, panagit. Okay, good. Then, imaginein mo, equivalence point, pa-equivalence point ka niyan. 8.73. Mas malapit sa 9 dapat. Yan, 8.73. Good. Yan. Then, 11.82, 40. 11.42. 82 rather. Yan. Yeah. Tama. Tapos 12.42. Almost 12.5. Ayan. Tama. 13 yan. 12.5 almost. Ayan. Then, sigmoidal curve. Good. Up, yap. Tama. Up, yeah. Ayan. There. Okay, may tanong ako, Josh. Highlight ko to. Ito ba yung opacity? Ito, semi-transparent. Ito. Tignan mo to, tong point na to. Ayan. Ang galing. Natutuwa ako dito. Wait lang. Dapat light blue. Rectangle fill lang yan. Hmm? Okay, tapos, yan. Ayan. Ano masasabi mo, Josh, dun sa hinighlight ko? What can Actually, you say about the pH? Ba't nawala yung drawing mo? Yung curve. so, I-study mo na yung curve. Okay na yun yung curve na yun, yung kanina. Ayan. What can you say about the pH change there? very slow. Subtle lang. Very slow. Kahit ang dami mo lang dinadagdag. Imaginein mo, no? Tignan mo ha, from 10
Tignan mo yung from 10. From 10 to 17.5, ano yung change? Mga ilan Ang lang, liit. decimals. 4.36 to 4.76. So, Anong tawag sa mga, ibig sabihin, the pH is not that changing that much, no? Ang tawag dyan ay buffering region. Mabo. Yun ang maganda kapag may mga weak acid versus strong base ka or weak base versus strong acid, nagkakaroon ka ng buffering region. At nasaan ang buffering region mo? Sa may 4.76, mga ganun. And that is your? So Nasa may 4.76. plato, yun yung KA, half equivalence point. PKA, very good. Siya ang PKA, So di ba? may alam ko yung plato po dito. There are plateaus and steeps na dito. Mhm. Dito po tsaka dito. PKA mo yun pa. Dito. Pero ito equivalence point to eh. Di ba? Opo. Pero ito po, plato. Saka ito rin. Ay, yan, hindi yan plateau. Pataas yan talaga. Hindi lang kasi natin green up. Hindi na yan magka-curve pa. Pataas lang talaga yan. Tuloy-tuloy na pataas. Opo. Pwede mo to gawan ng ano eh. Sabi ko sa'yo, gawa mo to sa Excel eh. Ginawa mo ba to sa Excel? Sabi ko assignment mo yon. Ginawa ko po sa Excel. Ayan. Yan nga yung half equivalence point. Dalawa na assignment mo ha. Yung actually, tatlo na dapat ang assignment mo. Dapat po sa Facebook. Send ko po sa inyo. Strong acid, yung una natin, yung ako yung nag-solve muna. Strong acid versus strong base. Sa sheet number 2 mo, sheet 1 yan ha, lagyan mo SA versus SB. Sa sheet 2, yung sinolve mo, SB versus strong A. Tapos, sa sheet 3, ito, weak acid versus strong base. Kasi yung pang-apat natin, gagawin natin next week, weak base versus strong acid naman. Tapos, para may graph ka ng mga yan. All of them po. Apat yan eh. Kasi apat na cases yan eh. Apat na scenario. Para masanay ka lang, no? Meron pa po na graph. Parang ganito. Oo, meron pa. Meron pa tayo. Actually, apat na scenario yan na puro single point lang. Di ba puro isang inflection point lang? Susunod natin ay paano kapag polyprotic acids. Yun na yung maraming inflection point. Don't worry, isasolve natin yan. Okay? So I think we're good for today. Thank you so much, Josh. No? I'll see you on next week. Most probably, tatanong ko muna sa dad mo kung okay ka ng Monday, ha? Para at least maluwag kasi ang schedule ko. Actually, mas maluwag ang schedule ko pag Monday. Okay na yata po sa Monday. Monday. Para at least we can meet, no? Around 3 to 5 or 4 to 6, I guess. Okay? Parang same nito. Okay? So, yeah. We're good for today. And thank you so much, Josh. I'll see you next week, ha? Enjoy the weekend. Yeah. I-graph ko na po kayo. I-graph ko na po. Oy, wait lang, oo. Ay, bago pala ang lahat ha. Wag mo kalimutan ha, gawan mo siya sa Excel. Kasi, Wala aside po from, libre office na. sa Anachem kasi, hindi lang theory lang yung ituturo ko sa'yo as much as possible. Yung management din sa data, pati yung, anong ang tawag dito? Sa lab, no? Okay? Para at least, okay na tayo. Ay, wait nga lang, Josh. Pwedeng pabalik dun sa ano mo, whiteboard. Ayan. Para manote ko lang na ginawa mo siya. Ayan. Kasi minsan nakakalimutan ko na sinolve na natin yung isang problem. So, ayan. Okay. Sige. Thank you so much, Josh. I'll see you next week. Thank you po. Bye-bye po. Yeah. So, Nasaan na to? Okay na siguro yun. bye-bye po.